Good evening, class. Am I audible? Okay, fine. Thank you, Deepak and Priyanka. Let us proceed. So, just a minute. In the last session, we were discussing regarding principle of inheritance. Principle of inheritance. Fine. So, we discussed 2 marks question. We discussed 3 marks questions. And now we are waiting and we are going to discuss the 5 marks questions. Okay. So, we discussed till here. Now, today's first question is non-stop reading. This also we discussed level 8 factor a man of that group E. Yes, so 5 marks question. Mention the chromosomal disorders that are due to trisomy, represent their karyotype and 2 symptoms each. So this we discussed and I got a question, I guess, from Deepak. So whether can we include Klinefelter's syndrome in it? So as they did not mention any allosomic or sex-linked chromosomal disorder, we can mention it. Okay. So, but as it for 5 marks, it is good if we mention these 3: Down syndrome, Patau syndrome, and Edwards syndrome. So, Down syndrome is caused by trisomy of 21st chromosome. ಏನು ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಸೊ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ 2 ಬದಲು 3 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ. So Patau syndrome is caused by trisomy of 13th chromosome. Edwards syndrome is caused by trisomy of 18th chromosome. Why I did not include Klinefelter's? Because the next question which we are going to discuss, so has that is the question which is based on Klinefelter's syndrome. So that is why I did not include here. Next, what is aneuploidy? Differentiate between aneuploidy and polyploidy. So this might be asked for 5 marks. Sometimes they will ask this for 3 marks also. So anyone, can you define what do you mean by aneuploidy? Yes, the chat box is free now. Yes, my dear YouTube students. What do you mean by aneuploidy? You can use your chat box, guys. Yes, YouTube students. Yes, I got a message from Deepak. Failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in a gain or loss of chromosome. Good. So here what happens during the cell division, there will be a failure in segregation or separation of chromatid. This leads to gain or a loss of extra chromosome, loss of 1 chromosome or a gain of 1 chromosome, like this, right? So this is called as what? Aneuploidy. Well tried. Let us proceed. How to write such kind of answer? So see here, aneuploidy is the presence of an abnormal number of chromosome in a cell. So it might be less in number, it might be more in number. When there is a presence of abnormal number of chromosome in a cell, it is termed as aneuploidy.
Next, they asked the difference between aneuploidy and polyploidy. So whatever Deepak answered the question, like what he answered was failure of segregation of chromatids during cell division. So this will be relevant. This sentence will be relevant for the question, what is ploidy? Ploidy anta bandaga we can answer this. No doubt here also you can use it, but ಇದು ತುಂಬಾ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ. So let us proceed to the differences. Aneuploidy is usually defined as the condition which is characterized by having an abnormal number of chromosome in a haploid set. Haploid set ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? During gametogenesis. Gametogenesis time ಅಲ್ಲಿ gametes will be having haploid set of chromosome. ಏನು haploid set ಅಂದ್ರೆ? See here 46 chromosome ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಓವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 23. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಯೋಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. When a complete new set of chromosome get added, it is called polyploidy. For example, we have 46 chromosome alva. If we got 47 23 pairs, 23 pair of chromosome andre 24th pair adre 25 pair adre, so whole set ಒಂದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ it is called as what? Polyploidy. Then aneuploidy is common to humans. Polyploidy is rare to humans. They cause chromosomal disorders which are lethal, andre which might cause to death, which may lead to death. They causes triploid and tetraploid condition. Triploid, that is 3n, tetraploid 4n condition, and now they will give, they cause it, and they are also lethal. Nullisomy occurs due to aneuploidy. Triploidy occurs due to polyploidy, that is 3n. There are two types, hyperploidy anta baratte. It is of two types, hypo matte hyperploidy anta we will get in aneuploidy. Then this is of polyploidy ali atoploidy matte allopolyploidy anta baratte. These are the two types, right? So ee question anna ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 5 marks. What is aneuploidy? Differentiate between aneuploidy and polyploidy. Okay, 5 marks or 4 marks. Next question, describe the individuals with the following chromosomal abnormalities. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Trisomy at chromosome 21. Yes, YouTube students. Then second one is XXY. Third one is X0 or XO. Right? So ಈ ರೀತಿ conditions ಇದ್ದಾಗ how that individual will be, indirect ಆಗಿ they are asking us symptoms, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. Symptoms. Trisomy 21 andre, can anyone tell me which syndrome it is? 21st chromosome ali trisomy iddaga adu yav syndrome agatte? Yes, I got answer from Deepak. So he answered the first one as Down syndrome. Fine, good going. Anyone other than Deepak? What do you mean by XXY? XY andre yav syndrome agatte? Be interactive. Prithvi, Chirag, Vidya, Priyanka. My dear YouTube students, please use your comment box to answer the questions. Yes. XXY viddaga, which disorder will occur when the condition is XXY? Vidya answered it, good going. Klinefelter's syndrome, good. Next, when the condition is X0, then what is the syndrome? Name the syndrome which is caused by XO condition. Be fast. You fast interact madidre more number of questions we can solve. If you don't interact, less number of questions. I will be proceeding with the next chapters ashte.
Vidya B again answered it as Turner's syndrome anta. May I know your college name? So the first one is as Deepak answered, and some of the YouTube students also answered it, Down syndrome. The next one is XXY, Klinefelter's syndrome. XO, that is Turner's syndrome. So during trisomy, that is Down syndrome, okay, what are the symptoms? Protruding tongue, round head. Priyanka, can you read this, please? Turning tongue, round-headed, slanting eyes, short-eyed, open mouth, short neck, mental retardation, underdevelopment, developed genetically, and gonads. Okay, thank you, Priyanka. So she already said regarding the symptoms of trisomy, that is Down syndrome, protruding tongue, ಹೊರಗಡೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, round head, slanting eyes, eyes ವಕ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ, short height, open mouth, short neck, and mental retardation. Mentally ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು IQ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Second one, XXY, so it causes Klinefelter's syndrome. So Klinefelter's syndrome, can you read the symptoms, Vidya? Vidya, can you read the symptoms? Yes, ma'am. The male individual process feminine characters, development of biases in males seen sterile, poor bone growth, feminine voice. Thank you, Vidya. So here the male individual will be having one more X chromosome extra. This occurs in male actually. So here they develop the breast and the male is sterile. He is not able to reproduce. Then poor bed growth. They will not get enough bed growth, will be very low. Feminine voice. Voice will be like a female. Okay. This is regarding the XXY condition. Next we have XO condition, that is loss of X chromosome, which occurs in Turner's syndrome, which occurs in Turner's syndrome. Prithvi, can you read the symptoms, please? Prithviraj L, can you read the symptoms? Yes, YouTube students? You can ask your doubts in the comment box. ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. Okay. Deepak, can you read this? Yes, ma'am. Yeah. The female is sterile. The ovaries are immature. Webbed neck. Thorax is shield shaped. Underdeveloped breast. Puffy fingers. Short height and uterus is small. Okay, thank you, Deepak. So he already read the symptoms. The female will be sterile. She is unable to reproduce. The ovaries will be immature. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ಡ್ ನೆಕ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಪ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ತರ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಪಫಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಸ್ವೋಲನ್ ತರ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ತವೆ ಫಿಂಗರ್ಸು. ಯುಟರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ and height will be very short. So these are the symptoms which occur in a person who has Turner's syndrome, right? Guys, again I am repeating the same words. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀದೇ ಹೋದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Okay, so let us proceed to the next question, guys. A color-blind father has a daughter with normal vision. Father idane, he is color-blind. He has a daughter who has a normal vision. The daughter marries a man with a normal vision. She marries a man with a normal vision. What is the probability of her children to be color-blind? Our maklu eshtu jana color-blind irtare? Explain with the help of a pedigree chart. Very important question. Pedigree chart. Explain with the pedigree chart they asked, right? Important. Pedigree chart inda explain ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ.
ಸೊ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಾಟರ್. ಸೊ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, here is the answer. How we have to write it? First, mother will be having xy, right? Father will be having xxc. So ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅದು. Mother will be having xx and father will be having xcy. So here xxc xy. So ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they did not go to in detail. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾದರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. XXC ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾಟರ್. ಡಾಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸರ್ಕಲ್, ಮೇಲಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? XXC XY ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು ಜನ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. XXC ವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ XY. ಸೊ XXC XY. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? XX a normal woman will come, normal female. XY normal male will come. Next, normal with carrier, normal female with who is carrier will come, and one boy will be having the color blindness. So this might be a chance of their children. So like this we can write it. And one more suggestion guys, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೀತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ RRYY ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ತಿಳಿಸತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ I will let you know. That is the presentation of an answer. Here see, 50% daughters are carrier. 50% daughters are carrier, while 50% have a normal vision. 50% sons are deceased. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? They will take 100% female, 100% male. So 100% female ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% will be having are carriers ಅಂದ್ರೆ XXC ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50% ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, XX. ದೆನ್ 100% ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 50% ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50% ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸನ್ಸ್ ಆಸ್ 100%, ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಸ್ 100%. We can't say no. Fertilization is what? A chance factor. There might be a fusion of any gametes, right? So that is why we will consider each gender, female 100%, male 100% ಅಂತ consider ಮಾಡಿ conclusion ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. I hope you got it, Deepak. Yes, my dear YouTube students, do ask me your doubts in the comment box. Did you get, Deepak? Because, yeah. Let us proceed to the next question. A tall plant with red flowers, a tall plant with red flowers is crossed with a dwarf plant with white flowers. Work out a dihybrid cross and state the dihybrid ratio. What will be the effect on the dihybrid ratio if the two genes are interacting with each other? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So till here we will write dihybrid ratio. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ, will be perfect. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, most of the times students will forget to answer this kind of questions. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದು ನೆನ್ಪಾರ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ A B ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Let me tell you how to write that answer. See here, a tall plant with red flowers. Can anyone tell me dominant ಅಂತ ಅಂದಾಗ tall plant ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ genotype ಅನ್ನ ಬರಿತೇನೆ? Genetic makeup ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೇನೆ? Means it's what is the symbol of it? Deepak red flowers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Tallness.
ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ದಟ್ ಇಸ್ tall and red flowers, okay, crossed with dwarf plant with white flowers andre recessive, that is small letter t and small letter r. Now what will be the gametes? tr here, all right, and tr here. What I will get? The F1 hybrid is TTRR. F1 hybrid ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್? TTRR ಅನ್ನೋದು F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಎನಿವನ್? ಎಸ್, yes my dear YouTube students, be fast. Tall pink ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? Here they did not ask us incomplete dominance ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. So tall is right. And what about the flower color? Because tallness is dominant. So which is the character of flower? Red flower e baratte. So the F1 will be having tall and red. ಸೊ ಈ F1 ಅನ್ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ TTRR ಏನಿರತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಕ್ತು. F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So here we will get variety of gametes because heterozygous condition ide. So when you put the Punnett square, so we got around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tall red siktu. ಅದೇ ರೀತಿ tall white ಗೆ ಬಂದಾಗ, which is a new character, 1, 2, 3 tall white siktu. Dwarf red, which is also a new character, 1, 2, 3 ಅದು ಸಿಕ್ತು 3. Then dwarf white, which is a actual character, ಅದು 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. That is 9:3:3:1 is a phenotypic ratio. Alright, see here. The standard dihybrid ratio observed is 9:3:3:1. ಇದಿಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್? ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು? ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವಿಯೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಪರೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿವೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, so they remain together in the gametes and the offspring. Then the dihybrid ratio thus obtained will be 3:1. 3:1 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು? ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3:1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 3:1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ವೆದರ್ this question is clarified to everyone? ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ.
ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Swati, Prithvi, Rakshita, Vidya, YouTube students, Priyanka and Deepak. Shall I proceed to the next question? ಮಲ್ಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I can understand. ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. Okay, fine. List out the characteristics of the chromosome theory of inheritance. Rarely question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್, ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ from one parents, I mean from one generation to another generation. So who proposed chromosome theory of inheritance? Anyone? Walter Sutton and Boveri answered correctly by Deepak. So see here, so what are the characteristics of it? Swati, can you read it please? Don't forget to write the question. Swati, can you read it? Please switch on your mic. Answer ಸಿಗ್ತವೆ, question ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Yeah, please proceed, Swati. The important characteristics of the chromosome theory of the inheritance are fertilization restores diploid condition, 2. Chromosomes secreted and oscillate independently, 3. Homologous chromosomes separated at the time of meiosis, 4. Both chromosome as well as gene exist in a pair within the diploid cells. 5. Gametes contains only one chromosome of a particular types and only one of the 2 alleles of a characters. Thank you, Swati. So here Yes, fertilization restores diploid condition, chromosomes segregate and assort independently. If you know the Mendelian Mendelian inheritance characters, so ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬದಲು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ವಾಲ್ಟನ್ ಸುಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೋವರಿ ಅವರು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್, ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸಾರ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು. ಬೋತ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಎದರಲ್ಲಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Gamete contains only one chromosome of a particular type and only one of the two alleles. For example, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಎರಡು ರೂಪಗಳು, 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಫ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. List out the characteristics of the chromosome theory of inheritance. This is the question. Let us proceed to the next question. Define autosome, hemizygous, homozygous and heterozygous condition. Yes, autosome andre enu, hemizygous condition andre enu, homozygous and heterozygous. Anyone? First, start with autosome, guys. What do you mean by autosomes? ಅವ್ರವ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
You can use your mic to answer as well. Yes, YouTube students, what do you mean by autosomes? Unless you interact, we can't proceed to the other question. Unless we can proceed, the number of questions which we will solve will be reduced. So ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. Yes, what do you mean by autosomes, guys? This is my third continuous hour of session. 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. I don't know, I'm not feeling whether you guys have the same energy. Is come on, who want to answer this? Define autosome. What do you mean by autosome? You can use the chat box to answer. You can use your mic to answer. Be fast. Yes. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? So autosomes means what? When all the chromosome apart from the sex chromosome, so those are called as what? Those are called as autosomes. Sex chromosome ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 23rd pair ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22nd pair of chromosome ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ autosomes ಗಳಿವೆ, which will, design the somatic characteristics. The number of autosomes differs from one organism to another. Humans have 44 number or 22 pairs of autosomes ಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ಅಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? 22 ಅಂದ್ರೆ 23rd pair. 23rd pair ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. Chromosomes are 2 types, autosomes and allosomes. Autosomes are 44 or 22 in pair. Allosomes are 2 in pair, sorry, 1 in pair and 2 in chromosomes. Okay, fine. Next, hemizygous condition. What do you mean by hemizygous? It is a condition in which an organism has only one copy of a gene or a DNA sequence present in a diploid cell. Diploid cell ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಜೀನ್ ಇದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನು ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಲೀಲ್ಗಳು ಟಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಜೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಟಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ TT. Heterozygous, condition in which an organism has 2 different alleles, that is T, capital letter T, small letter t. No doubt ಇದು tall plant, but alleles ಗಳು ಏನಿವೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ? So this is called as what? Heterozygous condition. Autosome, hemizygous, homozygous and heterozygous. Fine. So like this you have to answer the questions. Definitions ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Next question. What are sex linkage? Sex linkage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is not the answer, Deepak.
So sex linkage can be defined as the phenotypic expression of an allele which is dependent on the individual's gender. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೈಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು XX ಅಂಡ್ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವ ಸೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್, ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್, ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ homogamic sex that is will be female, heterogamic sex will be male. Thus the sex linked genes are carried on the X chromosome. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು X. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು Y chromosome, Y chromosome ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ X chromosome is long. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ the sex linked genes will be carried on the X chromosome. Fine. Next question. Why is color blindness more prominent in males than females? ಈ color blindness ಅನ್ನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎನಿವನ್? Why is color blindness is more prominent in males than females? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ವೈ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎನಿವನ್? ಸ್ವಾತಿ, ವಿದ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ದೀಪಕ್. Okay, Deepak answered it. That is because it affects the X chromosome. X chromosome ನ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 X chromosome ಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು X chromosome ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ್ X chromosome ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 X chromosome ಅಂಡ್ 1 more is Y chromosome. ಸೊ ಇರುವ 1 X chromosome ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? Color blindness is a sex-linked disorder and the gene responsible are present on the X chromosome. To become affected by the disease, the female should possess the alleles for color blindness on both the X chromosomes. If the allele is present on only one chromosome, the female becomes a carrier of a disease. Since male have only one X chromosome, carrying the allele renders them affected. That is why male are more prone to color blindness. Thank you, Priyanka. See, even Deepak answered it. Okay, even Deepak answered it and the answer was correct. What he said, because it affects the X chromosome. Most ಅದು 1 marks ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಂದ್ರೇನು? The answer started from the introduction of that concept. Then to become affected by the disease, the female should possess 2 X chromosome ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ, that female will be color blinded. If the allele is present only on 1 X chromosome, so female ಏನಾಗ್ತಾರೆ? They will become carrier because ಇನ್ನೊಂದು X chromosome is normal. Then
Since males have only one X chromosome, it carrying allele renders them affected. Okay, so like this you should know how to extend the answer. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ you have to write that is from the introduction to the conclusion ವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. Right? So next question, very important guys, ಇದು model question paper ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ model question paper which has been released by the board in the web. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 50 to 70% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ABO blood grouping provides a good example of multiple alleles and controlled by the gene I. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಜೀನ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ಈ ಜೀನ್ ಇಂದ ಬರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. RBC ಇಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಐ ಜೀನ್, ಈ ಐ ಜೀನ್ಗೆ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? A, B, then O. Okay, then what are the first sub question? What are the probable number of phenotypes and genotypes for ABO blood group in human population? Human beings ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀನಿನ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ A, B, AB, O. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾ? A, B, AB and O. This is a phenotype, right? Then genotype, genetic makeup ಗೆ ಬಂದಾಗ, see here, the ABO blood group antigens are encoded by the genetic locus, which has 3 alternative allelic forms, A, B and O. A child receives one of the 3 alleles from each parent, give rise to 6 possible genotypes. 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ಸ್, A, B, AB and O. ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್. IA, IB, AB ಆಯ್ತು, AB ಆಯ್ತಾ? IA, IO ಇದು A ಆಗತ್ತೆ. IA, IA ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು A ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ IB, IO, IB, IB. ರೈಟ್? ಸೊ 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಗಳ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. A, B, AB, O. ಸೊ A ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? IA, IO or IA, IA. Next, what about B? Can anyone tell me what is the genotype of B? Yes, what will be the genotype of B blood group? IB, IB, very good. IB, IB. Vidya, Swati as well as Deepak answered it. IB, IO. Then what will be the genotype of AB? Blood group AB. Yes, YouTube students. Blood group AB genotype ಏನಾಗತ್ತೆ? Come on, be fast. Very good. IA, IB. Next, what is the phenotype of O? Blood group O. IO, IO, or we can write small letter I, small letter I. So, ಎಷ್ಟು genotype ಆಯ್ತು? 1, 2, then 3, 4, 5. Sorry,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genotypes, 4 phenotypes. So genotypes bari anta helidru. We have written it. Next question. Next sub question ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. It is a twisted question actually. ಇಲ್ಲಿ first question has 1 mark. Second question has 2 marks. 2, 2, 4. Yeah. Third question has 2 marks. Name the type of blood groups of the parental combination in which both their blood group is not inherited. Here, sorry, this is of 1 mark, this is of 2 mark, this is of 2 mark, total 5 mark. ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಪೋಸ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟು ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಓ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ. ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಓ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಎ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾದರ್ ಓ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ಎ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಓ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಐ ಎ ಐ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಓ ಬರುತ್ತೆ, then which is a gamete, and here we will get IA which is a gamete IB because heterozygous condition. So A blood group ಆಗತ್ತೆ, B blood group ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. The children will be having A or B blood group. So ಇಲ್ಲಿ A blood group ಫಾದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಮದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, B blood group ಫಾದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಮದರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. If the parents blood group will be suppose if the parents blood group is O and AB, then their children will not be having their blood groups. Andre parents blood groups irodilla. So O and AB, write down it. So ಆ blood groups ಗಳ parents ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದೇ blood group ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. That is why you have to remember this. Andre time uliyate. O and AB. Fine. So this is about the 5 marks question of principle of inheritance. Idana bit to monohybrid cross, dihybrid cross, incomplete dominance, common direct questions kelbaudu. I included most twisted questions and applied questions. Okay. So here we ended this topic. In the upcoming session, I am going to solve on the chapter, the questions on the chapter molecular basis of inheritance. Fine, guys? Okay, at last tell me whether the sessions are helping you. Adinadru reply ಮಾಡಿ. Fine. Okay, thank you. So make a maximum utilization of it and rock in the exam, guys. Okay, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Good night.